Okay. So in this picture, you can see how we are going to take the image and how we are giving the pre-processing sections and other these things, right? So this is a first step. It is a step one. From this step, you can take the picture through your camera or some devices, right? Then you can use this pre-processing unit. Then you're going to give the segmentation, right? So simply this segmentation means I will tell you the meaning of the segmentation in my forthcoming slides. Okay, so please wait. The next we are going to use this image analysis. So you can use this flow chart or this flow. So it's a flow diagram how this image processing is going to work, right? So we can use this. Then here we can use this image restoration also, right? The next we can go for this morphological processing. So I will tell you the meaning of this morphological processing later. Next is segmentation also. So because we have this operations, see simply it is like your operations. Simply I will give you the process of working of the segmentation. The next is called edge detection. Edge detection. So these are all some techniques in this image processing. I will tell you in detail in my forthcoming slides. Detection. So these are all some techniques and operations included in this flow of this image processing. Okay, next is we can use this compression of images. Then we can use color image processing also. Then we can store the data. So it is similar to the previous slide. So these are all the flow diagrams which we are using in this image processing technique. And this picture shows a human is having a happy, surprise, angry, and sad reactions, right? So this is a small applications of image processing. So now our camera, okay, can capture the face and our software. First, our camera. So it is our first step, no? So first step is camera. Okay, our camera is going to capture this guy. Okay, guys. So now we captured this guy's face. Good. Then the signal is given to the controller or a software, right? So it is a hardware. So in this hardware, we have installed software. Okay. Now we have this controller. It's having both hardware and software. We know that. Now we are going to program this hardware using some algorithms. 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 It is a technique to capture the face, to capture the eye, and so on, to capture the mouth, so on, to capture the ear, hair. So there's everything, right? We have some techniques. We will see how they are capturing the face, eyes, mouth in later. So in my forthcoming videos, I will tell you. But we have some algorithms for this. They have invented so many algorithms, right? Using these algorithms, we can program. Okay, we can use the programs through the programming languages like Python or it may be MATLAB also sometime. MATLAB, Python. So of course you know Python. Python, Python. The next is R. R is a type of language. So it's a type of programming language. So also C++ also. We have some techniques, right? This, see, this eyes, nose, ears, hair can be detected using this algorithm. Then we can store the data. Then we can find whether this guy is happy or surprised or angry or sad based on this data. So first we took through our camera, then we stored, then this, see, this software is going to compare with the previous data and our controlling techniques, right? So from our program, this software is going to compare the face of this human being and it will check whether it is or he is surprised or angry or sad. And based on this result, it will give to the display unit, this guy is happy or this guy is surprised or this guy is angry or sad or whatever may be, it's going to show the results. So hope you can understand what I'm telling. This is a technique behind the image processing. Okay, and next is we have this picture also. Students, shall I continue as my screen is visible? Shall I continue? Okay, hello?
Students, shall I continue? Shall I continue, Venkat? Is my voice is audible, Venkat? Sir, yes, sir, audible. Yes, sir. Okay. So from this picture, you see, simply you can see the pictures or the object. It is a cat, and it's a black cat. It is a dog, and it's a black dog, and it is having some other type of dog. No, okay. You can recognize. You can take the snapshot or capture these images using your camera, and you can send it to the controller. And based on the image recognition algorithm, or based on this object recognition algorithm, it will compare the previous images and it will show the result. It is dog or it is cat. ஓகே, நீங்கள் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஜிமெயில் அக்கௌண்ட் கிரியேட் பண்ணும் பொழுது, ஸோ இல்லை வந்து பார்த்தீங்கன்னா சம் வெப்சைட்ஸ் நீங்கள் உள்ளே போகும் பொழுது கூகுளே கேட்பாங்க, செலக்ட் த போட் ஆர் செலக்ட் த கார் ஆர் பஸ். இப்போ நீங்கள் ஒரு டிராஃபிக்ல சிக்னல் செலக்ட் பண்ணுங்க, ஸோ அந்த மாதிரி கேட்பாங்க. ஸோ இது எதுக்குன்னா, யூ ஆர் டீச்சிங் டு த மிஷின், யூ ஆர் டீச்சிங் டு த கூகுள் கிளவுட். ஸோ நீங்கள் இந்த ஹோல் கூகுள் கம்யூனிட்டிக்கு நீங்கள் சொல்லி கொடுக்குறீங்க. ஸோ அவங்க உங்களுக்கு ஹியூமன்ஸ் எல்லாம் செக் பண்ணல, ரைட்டுங்களா? யூ ஆர் டீச்சிங் டு கூகுள் கம்யூனிட்டி. இதை வச்சு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா, யுவர் டேட்டா இஸ் ஸ்டோர்டு. அவங்க ஸ்டோர் பண்ணிக்குவாங்க. ஸ்டோர் பண்ணினதுக்கு அப்புறம் திஸ் டேட்டா இஸ் யூஸ்ட் இன் கூகுள் கார். ஸோ அதை அப்படியே எடுத்துட்டு ஒரு கூகுள் கார். அப்போ இந்த ஹோல் வேர்ல்டுமே கூகுளை ட்ரெயின் பண்ணுது, சரிங்களா? ஸோ இதெல்லாமே நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் அன் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் இமேஜ் ப்ராசஸிங். இப்போ எப்படி அந்த இமேஜ் ப்ராசஸிங்ல வந்து இப்போ ஒரு கூகுள் காருக்கு அது காருன்றதோ சில ஒரு பஸ்ன்றதோ அதுக்கு எப்படி தெரியும்? யூ ஆர் டீச்சிங் டு கூகுள் மேன். ஸோ இட் கேன் நோ இட் இஸ் அ கார் ஆர் அ பஸ் ஆர் இட் இஸ் அ ட்ராக் ஆர் இட் இஸ் அ சிக்னல். ஸோ இதுதான், ஸோ இட்ஸ் அ டெக்னிக் பிஹைண்ட் திஸ் இமேஜ் ப்ராசஸிங். ஸோ இதெல்லாமே இட் இஸ் அ ஃபைனஸ்ட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் திஸ் இமேஜ் ப்ராசஸிங். ஸோ இந்த டைப் ஆஃப் இமேஜ் ப்ராசஸிங்க்கு அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து we are coming under மெஷின் லேர்னிங்னு ஒன்று இருக்கு. ஸோ இந்த மெஷின் லேர்னிங் இப்போ நம்ம பார்க்க மாட்டோம்னு நான் சொல்லிட்டோம். பட் இதுக்கு முன்னாடி என்ன இருந்தது? இமேஜ் ப்ராசஸிங் தான் இருந்தது. இட் இஸ் இமேஜ் ப்ராசஸிங். If it is digital, then it is called as digital image processing. Okay. The next segmentation na என்னன்னு சொல்றேன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ இப்போ அதுக்கான டைம் வந்துருச்சு. Students, so is my screen is visible? Shall I continue da? Yes, sir. Visible. Okay. Okay. It is a semantic segmentation. செக்மெண்டேஷனா என்னன்றது இப்போ ஒரு டேர்ம் ஒன்று நான் சொல்லியிருந்தேன். இப்போ இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 ஸ்லைட்ஸ்க்கு முன்னாடி இப்போ சொல்றேன்னு சொல்லியிருந்தேன். ஸோ அதுதான் இந்த ஸ்லைடு. இப்போ என்னன்னா செமண்டிக் செக்மெண்டேஷன். இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் அல்காரிதம் சார். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராசஸ். நீங்கள் ஒரு பிக்சரை வந்து யூ கோயிங் டு கேப்சர், தென் யூ கேன் மேக் செக்மெண்ட்ஸ். இது செக்மெண்ட்டாக பிரிச்சிடும். இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் த கலர் ஆஃப் த பிக்சல்ஸ். அது என்ன ஆப்ஜெக்ட்ன்றது அதுக்கு கவலை இல்லை, பட் இட் கேன் செப்பரேட் ஆர் இட் கோயிங் டு செக்மெண்ட் பேஸ்ட் ஆன் த கலர்ஸ். Now it is going to segregate into green, yellow, pink, blue, ரைட்டுங்களா? தென் ஸோ இது வந்து கேட்டா ஸ்கை ஆனாலும் அதுக்கு தெரியாது, ரைட்? ஸோ இப்போதான் செக்மெண்டேஷனே பண்ணிருக்கு. தென் இட்ஸ் கோயிங் டு கிளாசிஃபை ஆர் இட்ஸ் கோயிங் டு லோக்கலைஸ், ரைட்? தென் இதோட செகண்ட் தான் என்னது? இட் இஸ் கோயிங் டு ஐடென்டிஃபை ஆர் இஸ் கிளாசிஃபிகேஷன்ல வரும், ரைட்? Then second step is it is going to classify. First step is segmentation or semantic segmentation, right? The next, see in the semantic segmentation la it is, see, so in the portion ellame same color la irukum. So in the portion ellame same color, so here also same color, so inga ellame same color la irukum, inga ella same color la. So we having a 1 2 3 4, so we having 4 segments, right? Here we are having this color gradient ஒன்னு add ஆயிடுங்க. So இங்க வந்து நம்ம gradient இருக்காது. Photoshopலாம் ஒர்க் பண்ண தெரிஞ்சா தெரியும். So it is called as gradient. So இங்கிருந்து so இந்த கலர் அப்படியே டைவர்ட் ஆகி அப்படியே ஸ்லோவா அப்படியே குறைஞ்சதுன்னா that is called as, it's called as gradient ன்னு சொல்லுவாங்க. Here there is no gradient. Here we are having gradient. Based on this color gradient it can classify. Then இதுக்கு அடுத்த third step it can identify object. Then we can use this instant segmentation. So இதுல டாக் எது, இதுல கேட் எதுங்கிறது எல்லாமே we can completely we can use it. நீங்க ஃபோன்ல வந்து we are using app. ஸோ இந்த ஆப்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களோட போட்டோ எடுத்தாச்சுன்னா you can add கேப் எல்லாம் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம், இப்போ கிளாஸ் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் திஸ் இன்ஸ்டன்ட் செக்மெண்டேஷன். இட் இஸ் அ ஃபைனஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் திஸ் இமேஜ் ப்ராசஸிங். இன்ஸ்டன்ட் செக்மெண்டேஷனுக்கே அது எக்ஸாம்பிள் தான் உங்க ஃபோன்ல இருக்க ஆப். ஸோ அது எல்லாமே வந்து பேஸ்ட் ஆன் திஸ் பிரின்சிபல் ஒன்லி. Hope you can understand, guys. Okay, shall I continue the session or it is boring? Okay.
And next is we're having this classification. So the classification pati paathom. The next is object detection. Okay, based on this data you can detect whether it is a puppy or it is a cat. Cat என்ன சொல்லுவாங்க, kit இல்லையா, kit cat. Okay, the next you can check whether there's a duck or a cat. So இது எல்லாமே you can detect the object. This same technique is used in Google Cloud. Then you're going to teach to the Google Cloud for the Google car. So அதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்க. Yes, the same picture. Select the bicycle car. So இதெல்லாமே நீங்க செலக்ட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா then this data is used. Here we're having a traffic light. No, this is a traffic light. Okay. ஸோ இந்த டிராஃபிக் லைட் உள்ள செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஸோ இதில் க்ரீனு எல்லோ ரெட் எல்லாம் செலக்ட் பண்ணுங்கன்னு கேட்கும். ஸோ இதுக்கு அடுத்த வெர்ஷன் தான். ஓகே, ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் சம் டெக்னிக்ஸ் யூஸ்டு ரைட் ஃபார் திஸ் இமேஜ் ப்ராசஸிங். ஓகே, த நெக்ஸ்ட் இஸ் இமேஜ் சென்சிங். ஹோப் ரைட்.